సో వేరే హీటింగ్ కూడా ఉంది, బట్ ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ గురించి మనం చదువుకుంటున్నాం. సో ఈస్ దర్ ఎనీ అడ్వాంటేజెస్? ఈజ్ ఇట్ బెటర్ ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ కంపేర్ టు అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హీటింగ్? ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ మంచిదా కాదా? మంచిదే సార్. ఎట్లా మంచిది? పొల్యూషన్ ఎక్కువ. ఎందుకంటే సార్ ఎలక్ట్రికల్ పొల్యూషన్ ఏమి ఉండదు. పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉండదు. ఇంకా తొందరగా హీట్ అవుతుంది సార్. ఫాస్టర్ రెస్పాన్స్. ఓకే, ఇంకా ఇంకొకటి చెప్పండి ఏదన్నా. ఓకే, so electrical heating has got several advantages. Okay, so first one, as somebody told, it is very clean, neat operation. పాత సిస్టంలో ఎలక్ట్రిసిటీ లేనప్పుడు హీటింగ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? వీ హ్యావ్ టు బర్న్ సంథింగ్, బర్న్ సమ్ డీజిల్, బర్న్ సమ్ గ్యాసెస్, ప్రొడ్యూస్ సమ్ ఫ్లేమ్స్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ వెరీ హజార్డస్, వెరీ డేంజరస్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఆపరేట్. It is not clean. Okay, dust and dirt or some fumes, smoke. Okay, and one of the important advantage is that there is no storage required. ఇప్పుడు ఏదైనా మనం హీట్ చేయడానికి ఏదైనా యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, వుడ్ కానీ, కోల్ కానీ, గ్యాసెస్ ఆర్ ఆయిల్స్, యూ హ్యావ్ టు స్టోర్ ఇట్. అంతే కదా, కంటిన్యూస్గా ఆపరేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఎక్కడైనా స్టోర్ చేస్తాం. We have to kept one big godown. We have to have some big tanks, okay, storage spaces. అప్పుడు కంటిన్యూస్గా అందులోంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బర్న్ చేస్తూ ఉంటాం, తీసుకొస్తాం బర్న్ చేస్తాం. సో అటువంటి స్టోరేజ్ స్పేస్ ఏం అవసరం ఉండదు. ఓకే, కాంపాక్ట్ ఆపరేషన్, ఫాస్టర్ రెస్పాన్స్. మనకు ఇమ్మీడియట్గా స్విచ్ ఆన్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్గా హీట్ జనరేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫాస్టర్ కంట్రోల్. సపోజ్ హీట్ తగ్గించాలి, తొందరగా ఇమ్మీడియట్గా తగ్గించాలంటే వీ హ్యావ్ టు కట్అవుట్ సమ్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇమ్మీడియట్లీ హీట్ విల్ కమ్ డౌన్. అదే కన్వెన్షనల్ సిస్టమ్స్లో అయితే హీట్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది, హీట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా టైం పడుతుంది. వెరీ లాగింగ్ ఆపరేషన్. ఓకే, టైం కన్జ్యూమింగ్ ఆపరేషన్. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రిసైజ్ హీటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. ప్రిసైజ్ హీటింగ్ అంటే సపోజ్ మనకు 1200 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కావాలి. So that 1200, exact 1200 degrees centigrade with 1 or 2 degrees plus or minus, that is possible with electrical heating, precise. అదే అదర్ ఫార్మ్స్ హీటింగ్లో అది పెద్ద హీటింగ్ ఛాంబర్లో 1200 అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? అది ఒక సైడ్ హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక సైడ్ తక్కువ ఉంటుంది, ఒక సైడ్ హీట్ కంట్రోల్ కాదు, ఒక సైడ్ కంట్రోల్ అవుతుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ there are several advantages. We will see in this textbook one by one. We are now just discussing some advantages. Automatic control also possible with electrical. Okay, we can put some sensors, we can take some feedback, we can install some electronic circuits so that we can switch on, switch off some heating elements, so that we can put some automatic control also, or remotely control. Okay, with the help of some electronic circuits we can control the temperature at remote places. ఇప్పుడు పెద్ద ఫర్నేస్ ఉంది, బాయిలర్ ఉంది, అక్కడ మనం ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. సో మనం అక్కడే బాయిలర్ దగ్గర ఉండి కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో వీ కెన్ సిట్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ అండ్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాయిలర్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో అటువంటిదంతా కూడా ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్లో పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, so here some advantages of electrical heating. Okay, so it is economical. Economical means the cost per unit. One second.
So it is economical in terms of ఇన్స్టలేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు వేరే అదర్ ఫర్నేసెస్ కావాలంటే పెద్ద హీటింగ్ ఛాంబరు, స్టోరేజ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఎకనామికల్. సింపుల్ ఎలక్ట్రికల్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండడానికి ఆ హీటింగ్ ఛాంబర్ ఉంటే సరిపోతుంది. కరెంట్ పాస్ కావడానికి సమ్ వైర్స్. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఎక్స్ట్రా ఇనిషియల్ క్యాపిటల్. Similarly, less maintenance cost. Initial cost as well as maintenance cost is very less. This is cleanly operation, very clean, neat operation. Okay. Similarly, hygiene. Okay, good operating environment. There is no flue gases. There is no pollution. Easy of control. If you want to increase the temperature, decrease the temperature, simply you switch on, switch off some electrodes or increase, decrease voltage. Okay, you can realign the elements like that. There are several methods to control the temperature, so it is very easy compared to other forms. Automatic protection is possible. As I told you, you can put some sensors, some transducers, automatic protection. So automatic protection can be possible. Okay, over current relays avanni betti kuda you can limit the operation of a electrical furnace, electric furnace. Okay. Similarly, uniform heating is also possible. This is very important. Uniform means, suppose this is our electrical heating chamber. So at each and every point, the temperature may be kept at desired values. అంతే కదా, అది ఏవైతే పాయింట్స్ ఉంటాయో అంటే ఈ కార్నర్లో త్రూ అవుట్ దిస్ ఏరియా అంతా కూడా మనం ఈక్వల్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అన్ని పాయింట్స్లో. అది కన్వెన్షనల్ అయింది అనుకోండి, అది హీటింగ్ ఒక దగ్గరనే హీట్ వస్తుంది, ఇంకో దగ్గర సరిగా రాదు, అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ హై ఎఫిషియన్సీ. ఓకే, కంపేర్ టు అదర్ ఫార్మ్స్ దెర్ ఈస్ ఎ లాసెస్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్, దెర్ ఈస్ ఎ లాసెస్. Here there is no loss. Once the electricity enters into the heating element, it is converted to heat. Okay, it is directly brought to the point where heat is required. So overall efficiency is high, better working conditions, and low attention and low maintenance cost. Is not ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఏమి ఉండదు. సింపుల్గా ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత, ఐ మీన్ మన టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ ఏమైనా ఉంటే అన్ని క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడు వేరే కన్వెన్షనల్లో అయితే ఏదైనా యాషెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, కంటిన్యూస్గా యాషెస్ తీయాలా, ఏదైనా ఫ్యూ గ్యాసెస్ వస్తాయి, ఆ గ్యాసెస్ అన్నిటిని పైకి పంపించాలి, స్మోక్ వస్తే స్మోక్ని బయటకు తీసేయాలి, అటువంటి అడిషనల్ వర్క్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ఏముండవు. సో దట్ ఈస్ లెస్ మెయింటెనెన్స్. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ లెస్ ఫ్లోర్ స్పేస్ ఏరియా. అంటే తక్కువ ఏరియా లోపలనే మనం ఫర్నేస్ని ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ ఫర్ ఆపరేషన్. కంపేర్ టు అదర్ ఫార్మ్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ సేఫ్. అర్థమవుతుందమ్మా, వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, ఇప్పుడేం వాయిస్ కట్ అవ్వట్లే కదా ఇంతకు ముందులాగా? నో సార్. ఓకే, then similarly now we know that electrical heating is very good. There are some advantages. So how can we produce heat from electricity? Heat ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? ఎలక్ట్రికల్ నుంచి హీట్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందమ్మా? చెప్పండి. ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి హీట్ని ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము? ఎవరు లేరా చెప్పేవాళ్ళు? సార్ రెసిస్టర్. ఓకే, దట్ ఈస్ గుడ్. We know that I square or losses. What is I square or losses? Power loss. Power losses. కాపర్ లాస్. కాపర్ లాసా? కాపర్ లాస్ అయినా పవర్ లాస్ అయినా ఒకటే కదా, పవరే లాస్ అయిపోతుంది. సో దిస్ లాసెస్ ఆర్ కన్వర్టెడ్, ఆర్ హౌ దిస్ లాస్ ఎటు పోతుంది?
It is nothing but heat generated and heat dissipated. Okay, because of this resistance. So similarly, this is one of the method to produce heat from electricity. Not only this, only I square losses. Heat generate చేయాలంటే మనం by using some induction principle. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఒక వైండింగ్ నుంచి ఇంకో వైండింగ్లోకి ఎట్లా కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుందో అట్లా. సో వీ కెన్ ఇండ్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇన్ టు ద మెటీరియల్ ఆర్ హీటింగ్ మెటీరియల్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో వీ కెన్ హీట్ దట్ మెటీరియల్, వీ కెన్ మెల్ట్ దట్ మెటీరియల్, or we can send some current, high amount of current into the material, so material itself gets melted, or we are making in contact with the heating element. ఇప్పుడు వాటర్ హీటర్ ఉంది మన దగ్గర, గీజర్స్ ఇవి ఉంటాయి కదా, ప్లగ్లో పెట్టేది 1 kilowatt 2 kilowatt, దాంట్లో ఏంది, సో దర్ ఈస్ ఎ హీటింగ్ ఎలిమెంట్, కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ దట్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్, సో I square losses are produced. So that heat is dissipated to the water. So water will collect that heat. So water will circulate. Heat is distributed to every particle of the water. So like that heat is generated. Okay. So here we are focusing on a heating element. Okay. Heating material, heating element. There are other forms of heating methods also there, as I told you. Induction heating. Okay. Radiation heating. Radiation means we will produce some arc between the two electrodes. We will produce some heavy arc sparks, continuous sparks. So that produces very high amount of heat, plasma. So that heat is being used to heat some materials or heat the particles like that. So one of the simplest form of producing heat is sending the current through a material, heating material, and we are intentionally making that I square R losses. That I square losses are nothing but production of heat. That heat is used to heat some other materials or to do some work. So here, what are the requirements of a good heating element or heating material? హీటింగ్ ఎలిమెంట్కి ఏమేమి ఉండాలి? కరెంట్ పంపిస్తే అది హీట్ కావాలా? ఓకే, కరెంట్ పంపిస్తే హీట్ కావాలంటే లో రెసిస్టెన్స్ ఉండన్నా, హై రెసిస్టెన్స్ ఉండన్నా? రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ పవర్ లాస్ అవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో గుడ్ హీటింగ్ రెసిస్టెన్స్ మస్ట్ హ్యావ్ high resistivity. Suppose the heat produced in the heating element, that heat, if that heat melts the material itself, ఆ హీటింగ్ ఎలిమెంట్నే మెల్ట్ అయ్యేంత హీట్ అయిపోతే ఎలిమెంటే కరిగిపోతుంది, అప్పుడు సర్క్యూట్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో దానికోసమే దట్ షుడ్ పొజెస్ హై మెల్టింగ్ టెంపరేచర్, హై మెల్టింగ్ పాయింట్. అంటే హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది మెల్ట్ కావద్దు, అది హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆక్సిడేషన్. ప్రతిసారి ఏమవుతుంది, హీటింగ్ ఎలిమెంట్ హీట్ అయినప్పుడల్లా ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, సో ఇట్ గెట్స్ ఆక్సిడైజ్డ్. అది లేయర్గా పొరలుగా అది డిప్రిషియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మెటీరియల్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ మోర్ ఆక్సిడైజ్డ్, దెన్ లైఫ్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ వెరీ లెస్. అంటే ఇట్ కెనాట్ కమ్ ఫర్ లార్జర్ ఆపరేషన్, ఐ మీన్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఒక 10 సార్లకే ఎలిమెంట్ పాడైపోతే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రిప్లేస్ దట్. సో ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆక్సిడేషన్ ఆర్ లెస్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద oxygen, okay, less oxidized. Then low temperature coefficient. We know that temperature coefficient means as the temperature changes, the resistivity of the material changes. Suppose it is positive temperature coefficient, temperature increases, resistivity increases. Negative temperature coefficient, temperature increases, resistance decreases. So like that, the heating element under normal temperature, it has got some resistance R. So when we are under working condition, current goes through that heating element, temperature is developed, then temperature rises. So to that temperature rise, its resistance should not change. That is called low temperature coefficient.
అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అయితే దాని వాల్యూ కూడా చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఇంకా ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ అయింది లేకపోతే ఇంకా తక్కువ రెసిస్టెన్స్ అయింది, అప్పుడు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ లో టెంపరేచర్ కోఎఫిషియెంట్ సో దట్ రెసిస్టెన్స్ మే నాట్ వేరీ విత్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. అది నార్మల్ కండిషన్కి వర్కింగ్ కండిషన్కి ఆ టెంపరేచర్ చేంజ్లో దాని రెసిస్టెన్స్ మారద్దు. వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై మెకానికల్ స్ట్రెంత్. ఇజ్ ఇట్ నాట్? మనకు అందరికి తెలుసు మెటీరియల్స్ హీట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది డక్టైల్ అయిపోతుంది, అంటే త్వరగా ఈజీగా బెండ్ అయిపోతుంది, ఈజీగా మెల్ట్ అయిపోతుంది. సో అట్లా ఉండద్దు అనమాట. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై మెకానికల్ స్ట్రెంత్. నార్మల్ కండిషన్లో అయినా ఫుల్ హీటింగ్ కండిషన్లో అయినా ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ మెకానికల్ స్ట్రెంత్. ఎలిమెంట్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ బెండ్ అయిపోవడం, సాగ్ అయిపోవడం, లేకపోతే బ్రేక్ అయిపోవడం అట్లా ఉండదు అనమాట. అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ కరోసివ్. కరోసివ్ అంటే తెలుసు కదా, మనం వాడలేదు కొన్ని రోజులు, తుప్పు పట్టిపోతే దాని రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అయిపోతే దాని యాక్చువల్ పర్ఫార్మెన్స్ చేంజ్ అయిపోతే, సో అట్లా ఉండద్దు అనమాట. సో ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ it must be corrosion resistive or non-corrosive. And finally it should have high ductility and high flexible property. Then only we can make different sizes, different shapes of electrical heating elements. అర్థమవుతుందా? సపోజ్ మనం ఒక హీటర్ తయారు చేసినాం, దాంట్లో మనకు టెంపరేచర్ కంట్రోల్ ఒక టెంపరేచర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ పెట్టినాం. సపోజ్ ఇది ఓన్లీ 500 degrees హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది. 500 కాదు, నాకు 1000 degrees కావాలి, అప్పుడు ఏం చేయాలా? ఇంకో హీటింగ్ ఎలిమెంట్. ఇంకో 1500 కావాలి, ఇంకో హీటింగ్ ఎలిమెంట్. ఇట్లా ఏంటంటే హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ మార్చుకుంటూ పోరాదు కదా. అంటే హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ని అకామిడేట్ చేయడానికి ప్లేస్ ఉండాలి, ఆ డిజైన్కి స్పేస్ ఉండాలి, లేకపోతే ఈ చాంబర్ అనేది చాలా పెద్ద అయిపోతుంది. ఓకే, సో వీ విల్ డూ సమ్ డిజైన్స్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హై డక్టైల్ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అట్లా ఉంటేనే కదా హీటింగ్ ఎలిమెంట్ని ఇట్లా రౌండ్గా ఇట్లా 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 చేసి ఇదంతా ఒక హీటింగ్ ఎలిమెంట్ లాగా పెట్టి ఇదంతా చేసి దానికి 2 టర్మినల్స్ బయటకు తీసుకొస్తాం. సో ఇదంతా కూడా హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. అది డక్టైల్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటేనే మనం డిఫరెంట్ కాంపాక్ట్ సైజులో డిఫరెంట్ షేప్స్లలో మనం హీటింగ్ ఫర్నేసెస్ని కానీ హీటర్స్ని కానీ తయారు చేయగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్: హై రెసిస్టివిటీ, high melting point, free from oxidation, low temperature coefficient, high mechanical strength, non-corrosive, and finally high ductile and flexible. So now you will get one doubt. So is there any elements, any materials are there which will satisfy all these conditions? So no single metal will satisfy all these requirements. So we'll use some combinations. So our general most popular used element is nickel chromium or nichrome, nickel chromium iron, nickel chromium aluminum, nickel copper. Okay, so some combination of metals. Okay, so like this combination, they will have higher melting point as well as higher oxidation and lesser cost. మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఆక్సిడేషన్ తక్కువ ఉంటుంది, డక్టిలిటీ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ కాస్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. సో తక్కువ కాస్ట్లో వచ్చేలాగా ఈ కాంబినేషన్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో హియర్ నికెల్ ప్లస్ క్రోమియం, సో నికెల్ అండ్ 20% ferrous, that is called nichrome. So I think there are some mistakes in the textbook. Okay, 80 plus 24, 104. So just go through from this is 20%, 80 plus 20%. Okay, so
దిస్ ఈజ్ నైక్రోమ్. మోస్ట్ పాపులర్ యూజ్డ్ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నైక్రోమ్. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఉండే వాటర్ హీటర్స్ లేకపోతే ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ బాక్సెస్, ఓకే, వీటిలలో యూజ్ చేసేది ఎక్కువ నైక్రోమ్, నికెల్ ప్లస్ క్రోమియం. సో ఇట్స్ టెంపరేచర్ ఈజ్ 1150 degrees centigrade, maximum temperature. It's a specific resistance, specific gravity, like this. So this is the most popular, common. Similarly, there are other addition of other copper material. Okay, so nickel, chromium plus ferrous. There is addition of some copper. So its temperature is 950 degrees centigrade. Only nickel plus copper. Okay, constantum or eureka. Just remember these terms. Eureka, constantum. These are names related to heating elements. Okay, commercial names. ఇప్పుడు షాప్కి వెళ్ళి నికెల్ క్రోమియం ఉన్న హీటింగ్ ఎలిమెంట్ ఇవ్వండి, లేకపోతే నికెల్ కాపర్ ఫెర్రస్ అట్లా అడగలేమన్నమాట. సో దేర్ ఆర్ సమ్ కమర్షియల్ నేమ్స్, దట్ ఈస్ కాన్స్టాంటమ్, నైక్రోమ్ వైర్, కాంతల్ వైర్, like that. So this is Kantal. Its operating temperature is 1200 degrees centigrade. This constantum is lesser temperature, that is 400 degrees centigrade. Okay. So this is just for information purpose. Nichrome, nickel chromium, nickel copper, eureka and constantum, or Kantal, ferrous, chromium, aluminum alloy, like that. So now coming to the heatings. As I told you, there are several types of heatings. Okay. Heating with the help of some high resistive material. Heating with the help of some induction principle. Okay. That is induction heating. This is resistive heating. Heating with the help of production of arc. That is arc heating. Heating with the help of dielectric properties. Okay. Dielectric. That is dielectric heating. వినిపిస్తుందమ్మా? అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్, వినిపిస్తుంది. అంటే హీటింగ్ మెథడ్స్ బ్రాడ్గా చెప్తే 4 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే కరెంట్ని ఒక హై రెసిస్టివ్ మెటీరియల్ పంపిస్తే అందులో రెసిస్టివ్ మెటీరియల్ హై స్క్వేర్ లాసెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో దాంతో హీట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ రెసిస్టివ్ హీటింగ్. నెక్స్ట్ ఇండక్షన్ హీటింగ్. ఇండక్షన్ హీటింగ్ అంటే యూజ్ ఆఫ్ ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్. సో ఆల్టర్నేటింగ్ ఫ్లక్స్ కటింగ్ ద కండక్టర్, EMF is induced in the conductor. If that conductor is short circuited, current circulates in the conductor itself. Then again I square the gases produces in that conductor. Then heat is generated, like that. అంటే ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ లాగా. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఒక వైండింగ్ నుంచి ఇంకో వైండింగ్కి మ్యూచువల్ ఇండక్షన్, ఫ్లక్స్ లింకేజెస్, ఆ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా EMF ఇండ్యూస్ అయ్యి కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా సెకండరీ సైడ్లో. సో అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ యూజ్ చేసి మెటీరియల్స్ని హీట్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ ఈజ్ అనదర్ మెథడ్ ఆఫ్ హీటింగ్. నెక్స్ట్ ఆర్క్ హీటింగ్. చెప్పాను కదా, ఆర్క్ అంటే ఏంది, మనం ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఆర్క్ అంటే స్పార్క్స్ ఉంటాయి కదా. సో వీ ఇంటెన్షనల్లీ ప్రొడ్యూస్ ఆర్క్ బిట్వీన్ ద 2 ఎలక్ట్రోడ్స్. 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యలో మనమే ఆర్క్ పుట్టిస్తాం. ఆర్క్ ఏమవుతుంది, హై టెంపరేచర్ అంటే గాల్లో అయాన్స్ కూడా అయనైజ్ అయిపోయి ల్యూమినియస్ ఫ్లాష్ ఆఫ్ లైట్ వస్తుంది కదా. గాల్లో నుంచి మంటలు వస్తాయి కదా. మంటలు అంటే ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఆర్ అయనైజ్డ్, ప్రొడ్యూసెస్ హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ కరెంట్. సో ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ పవర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ హీట్. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ ఆర్క్. సో అట్లా ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసి హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం, దట్ ఈజ్ ఆర్క్ హీటింగ్. ఫైనల్లీ డైఎలక్ట్రిక్ హీటింగ్. డైఎలక్ట్రిక్ అంటే తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఒక డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్కి ఆల్టర్నేటింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసామనుకోండి. సో ఆ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్లో డైపోల్స్ కూడా ఆల్టర్నేట్గా అసైన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో మోర్ నంబర్ ఆఫ్ cycles per second
the electrical dipoles will align themselves within the dielectric material so that the energy is being wasted. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ ఉంటుంది కదమ్మా. ఇప్పుడు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ అంటే ఏంది, దాంట్లో ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ పెడతారు. సపోజ్ ఏదన్నా మన ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏముంటాయి, బర్గర్ లేకపోతే ఏదైనా పఫ్, ఎగ్ పఫ్ ఏదో పెడితే మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ ఆన్ చేస్తారు. అదేమైతే దాంట్లో రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక 50 seconds 20 seconds. రొటేట్ అయి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమైతే అది హీట్ అయిపోతుంది. కదా, ఎట్లా హీట్ అవుతుంది సార్, దానికి ఏం కరెంట్ ఇవ్వలేదు, ఏమి ఇవ్వలేదు. సో దట్ ఎగ్ పఫ్ ఆర్ సంథింగ్ ఈజ్ దట్ ఈజ్ నాట్ కండక్టర్. ఓకే, some material, some insulating material or some dielectric material. So alternating magnetic fields are applied across that dielectric material so that heat is generated inside the material itself. So that is called dielectric heating. Example I am telling. అర్థమవుతుందా, వినిపిస్తుందా? దీపిక, విద్య, వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్. Fine. So these are 4 types, broadly 4 types. So first one is resistive heating. Okay. So resistive heating, when electric current passes through a resistance, power loss takes place. That is I square R losses, V square by R, or V into I, all are same. So finally power, that is watts, heat generated or power loss is nothing but watts. So in this resistive heating, again 2 types, that is direct resistive heating, indirect resistance heating. So indirect resistance means the current flows through a heating element. This is heating element. Okay. So when current flows through this, the current I flows like this. Current I flows. So there is a resistance R. I square R takes place inside this resistance. I square R. Power loss takes place. That loss is being dissipated to atmosphere or dissipated to the particles around this resistor. Okay, particles means some water or some gases, some other things. So like that, the heat generated I square R is being distributed to the water or some liquids or some other materials. Okay, like that. That is indirect resistance heating. Means heat generated in the resistive element, and that is dissipated to the other heat absorbing elements, or I can say the charge, okay, or load. In direct resistance heating, the charge itself, ఏదైతే చార్జ్ మనం హీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో, ఇది ఒక మెటీరియల్, దీన్ని మనం చార్జ్, దీనికి డైరెక్ట్ కరెంట్ పంపిస్తాం. ఓకే, కండక్టర్స్ని డైరెక్ట్ దీనికి ఇచ్చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ ద చార్జ్. Okay, there is no separate electrical heating element. Current flows through the charge itself. Then this charge has got some resistance R. Then heat generated I square R. అర్థమవుతుందమ్మా? In direct resistance, there is no heating element. Current flows through the charge. Charge means load. ఏదైతే హీట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది. In indirect resistance heating, there is some heating element. Current flows through that heating element. Heat generated inside that heating element. Then that heat is transferred to the charge. అర్థమైందమ్మా డిఫరెన్స్? మేఘనా రెడ్డి. సార్
అర్థమవుతుందా? డైరెక్ట్ రెసిస్టెన్స్, ఇండైరెక్ట్ రెసిస్టెన్స్. అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే. సో డైరెక్ట్ అంటే ఛార్జ్లోనే హీట్ జనరేట్ అవుతుంది, ఇండైరెక్ట్ అంటే హీటింగ్ ఎలిమెంట్లో జనరేట్ అయ్యి ఆ హీట్ అనేది ఛార్జ్కి వెళ్తుంది అనమాట. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ హీటింగ్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద చార్జ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫర్నెస్, దిస్ ఈజ్ ద ఫర్నెస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద చార్జ్. ఇదంతా చార్జ్. సో 2 electrodes are placed dipped into the charge itself. చార్జ్ లోపలనే ఆ ఎలక్ట్రోడ్స్ని దానికి ఛార్జ్ని ఆనుకొని కాంటాక్ట్ చేసేస్తారు. దెన్ వీ విల్ అప్లై ద సప్లై, ఎలక్ట్రిక్ సప్లై. దెన్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ like this. Okay, through the charge and it returns like this. So that heat is generated inside the charge. సార్ ఛార్జ్లకించి ఎట్లా పోతుంది సార్, నీళ్ళకించి కరెంట్ ఎట్లా పోతుంది అంటే ఈ డైరెక్ట్ హీటింగ్ చేసే దగ్గర రెసిస్టివ్ మెటీరియల్స్ ఇవి వాడరు అనమాట. మెటల్స్, సపోజ్ ఏదైనా ఐరన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది, దాంట్లో ఐరన్ ఓర్ ఉంటుంది కదా, నార్మల్ ఐరన్. ఓకే, సో సపోజ్ ఐరన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఐరన్ ఓర్ ఉంటుంది, అంటే ముడి ఐరన్. సో అందులో మెటల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, కానీ అది అంతా ప్యూర్ ఉండదు అనమాట, అంత ఇంప్యూరిటీస్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు అట్లాంటి దాన్ని హీట్ చేయాలంటే డైరెక్ట్ దాంట్లోనే కరెంట్ పంపిస్తే అదే హీట్ అయిపోతుంది, సపరేట్గా వేరే ఎలిమెంట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఇనీషియల్గా ఇది హీటింగ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఏం చేస్తామంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ చార్జ్ విల్ పోర్ ఆర్ విల్ ప్లే సమ్ హై రెసిస్టివ్ పౌడర్. ఓకే, ఇక్కడ హై రెసిస్టివ్ మెటల్ పౌడర్ని మనం డిపాజిట్ చేస్తాం. సో ఇనీషియల్గా ఏమవుతుంది, ఈ 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యలో ఈ హై రెసిస్టివ్ పౌడర్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది, ఆ హీట్ జనరేట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న ఛార్జ్ మెల్ట్ అవుతుంది. మెల్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఛార్జ్లోంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అప్పుడు ఈ పౌడర్ అనేది డిసపియర్ అయిపోతుంది, పౌడర్ ఇలా కలిసిపోతుంది. తర్వాత ఇది ఇంకా 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 హీట్ జనరేట్ అయ్యి మొత్తం కూడా అంతా కూడా మెల్ట్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుంది. 2 electrodes are immersed inside the charge. AC or DC supply is given. Okay. మెటల్ పీసెస్ ఆర్ టు బి హీటెడ్. దీన్ని ఎక్కడ వాడతారు? మెటల్ పీసెస్ అంటే ఛార్జ్లోంచి కరెంటు ఫ్లో అయ్యేటటువంటి మెటీరియల్స్ని హీట్ చేయాలన్నప్పుడు ఇట్లాంటిది వాడతారు. సపోజ్ వాటర్ని హీట్ చేయాలంటే వాటర్కి 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ పెడితే అది కాదు. మెటల్ పీసెస్ని హీట్ చేయాలా అంటే మెటల్ పార్ట్స్, మెటల్కి సంబంధించిన మెటీరియల్ని హీట్ చేయాలంటే ఇట్లాంటి దాన్ని వాడతారు, ఎందుకంటే కరెంట్ దాంట్లోంచి వెళ్ళాలి కదా. దానిపైన హై రెసిస్టివ్ మెటీరియల్ని స్ప్రింకిల్ చేస్తారు, పౌడర్ని వేస్తారు. దిస్ ఈజ్ క్వైట్ ఎఫిషియంట్. ఎందుకోసం అంటే సిన్స్ హీట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద చార్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్, దాంట్లోనే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి హీట్ లాసెస్ ఎక్కువ ఉండవు. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ దాంట్లో హీట్ జనరేట్ అయ్యి అది పోయి ఛార్జ్ని హీట్ చేయాలంటే కొంచెం లాస్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ ఛార్జ్లోనే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే దట్ ఈస్ మోర్ ఎఫిషియంట్. ఓకే, సో దిస్ మీటింగ్ ఈస్ బీయింగ్ క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ 5 minutes. ఓకే, 50 minutes టైం అవుతుందమ్మా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ హీటింగ్. కంటిన్యూ చేద్దామా నెక్స్ట్ క్లాసా? షెల్ వి కంటిన్యూ? తీసుకుంటా అన్నారు సార్. ప్రవీణ్ సార్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, సరే ఆఫ్టర్నూన్ తీసుకుంటాలే, 3 o'clock అట్లా. మీకు 22nd నాడు ఉంది ఎగ్జామ్. 22nd 25th ఉంది మన ఎగ్జామ్. సో ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్ తీసుకుంటా, రేపు తీసుకుంటా, సండే కూడా తీసుకుంటా. ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తా. తర్వాత మీకు ల్యాబ్స్ కానీ ఏదన్నా మీ అదర్ సబ్జెక్ట్స్, ఏసీ సబ్జెక్ట్ కానీ ఏదన్నా, ఓకే, ఏమేమి సిలబస్లు కాలేవో అవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఏందమ్మా? ఒకటే రోజు 2 ఎగ్జామ్స్? 2 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయా? అవును సార్, మీరు పంపించిన దాంట్లో.
ఏమేమి ఉన్నాయి? టైమింగ్ కూడా సేమ్. అది ఎలెక్టివ్స్ అమ్మా, ఏదో ఒకటే ఉంటుంది. మీకు ఎలెక్టివ్స్ రెండు ఎవరు చెప్తారు? ఒకటే చెప్తారు కదా. పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, అందులో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చెప్తారు. స్విచ్ గేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఇంకోటి, ఆ రెండిట్లో స్విచ్ గేర్ చెప్తారు. అట్లా మీకు ఎన్ని సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి? అందులో 7 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి. మరి మీకు అయితే కదా సబ్జెక్ట్. ఎలెక్టివ్స్ అంటే రెండిట్లా ఒకటే, ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నారో ఆ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే సార్. ఓకేనా? సరే, నెక్స్ట్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ క్లాస్ అది వినండి. మధ్యాహ్నం మళ్ళీ తీసుకుంటా. మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అప్పుడు అడగండి. నేను క్లాస్ తీసుకునే ముందు మీటింగ్ మెసేజ్ పెడతాను 15 minutes ముందు. ఓకే. ఓకే సార్.